plan, do, see, 뭐로? 그래서 지금 여기에 계신 분들이 원래는 이제 영어로 다 전달을 해야겠지만 여기는 이제 한국말도 편하신 분들도 있기 때문에 제가 섞어서 할게요. 그래서 이 actual lesson, 실제 레슨은 영어로 진행이 될 거예요. 근데 지금 잠깐 설명하는 단계라서 이거는 한국말로 해드리겠습니다. 그래서 이 방은 그 저희 학교 프린시플 데니엘이 만드신 plan, do, see, 뭐를라는 거예요. 그래서 지금 그 핸드아웃에 보시면 되겠지만 첫 번째 appendix 7이라고 나와 있는 거 있죠? 이 순서가 이렇게 진행이 될 거예요. 그래서 첫 번째는 당연히 저희 학교는 크리스천 스쿨이기 때문에 프레이어로 시작을 하고요. 선생님들마다 뭐 이렇게 non-believer가 있으시거나 아니면 이게 매일 하기가 사실은 부담스럽잖아요. 그래서 대체적으로 이제 저 같은 경우는 학생들을 돌아가면서 시켜요. 학생들을 돌아가면서 시키고 지금 다른 선생님들도 사실은 마찬가지거든요. 일단 프레이어로 시작을 해서 이제 위스덤을 얻는 그런 프로세스가 있을 거예요. 그 다음에 이제 두 번째는 여기 퀴즈라고 써있지만 사실은 이게 퀴즈일 필요는 없어요. 그러니까 어떤 form of assessment가 되는 거죠. It could be just question and answer, or it could be like a verbal quiz. 아니면 뭐 아이들 보고 와서 너네가 배운 걸 적어봐라 할 수도 있는 거예요. 그러니까 그때 어떤 여러분들이 가르치시는 컨텐츠에 따라서 그게 달라질 수가 있지만 중요한 거는 아이들이 지난번에 배운 걸 이해했는지를 확인하고 지나가는 게 중요해요. 그죠? 여러분들은 계속 매번 진도를 나가신단 말이에요. 그것들을 아이들이 얼마큼 받아들이는가. 받아들이는 아이가 있을 수도 있는 거고 못 받아들이는 아이일 수도 있는 거고 또 까먹을 수도 있어요. 그런 것들을 계속 짚어주는 게 선생님의 역할입니다. 그죠? 자, 세 번째는 이제 actual lesson이 되겠는데요. 이 actual lesson은 가장 중요한 거는 세 가지예요. 첫 번째, clarify the lesson goals. 아이들한테 계속적으로 선생님으로서 해주셔야 되는 게 너네가 이거를 배우고 있다. 오늘 이거를 배울 거야 라는 걸 계속 얘기를 해주셔야 돼요. 그래야지 아이들도 뭔가 45분이 지났는데 뭐 배웠지? 뭔가 퀴즈 보고 재밌었던 부분도 있었고 농담도 많이 하신 것 같은데 기억을 못한단 말이에요. 첫 번째, 오늘 뭐 할 건지 얘기해주고 중간에도 계속 그거를 반복적으로 해줘야 되는데 앵무새처럼 똑같은 걸 반복을 하는 게 아니라 조금씩 다른 방법으로 반복을 시켜주는 거예요. 그리고 그 다음번에 또 왔을 때 퀴즈 보거나 뭐 어떤 어세스먼트를 해서 아이들이 또 이걸 반복하죠. 그럼 총 4번 반복을 하는 겁니다. 물론 집에 가서도 또 복습을 해야겠죠. 계속적으로 반복해서 배우는 게 사실은 배워지는 거죠. 그냥 컨디션이 되는 거예요, 머릿속에서. 그거를 해주시고 두 번째로 중요한 거는 그 레슨 매티리얼을 반드시 준비를 해주셔야 돼요. 핸드아웃 같은 거라든지 어떤 방식으로 가르칠 거면 그 방식에 맞게 준비를 해주셔야 돼요. 교실을 아니면 오늘 움직임이 좀 많은 거다 세팅을 해주셔야 돼요. PPT를 오늘 수업을 할 거다 PPT를 준비를 해주셔야 되는 거예요. 자, 그리고 세 번째는 appropriate method. 이것도 역시 두 번째랑 연결이 되는 건데요. 적절한 배울 수 있는 방법을 연구를 하시는 게 여러분의 몫이에요. 수업 프랩 하는 기간 동안 내가 아이들한테 어떻게 효율적으로 이걸 공부를 시킬 것인가, 아이들이 어떻게 하면 효율적으로 이거 어떤 그 내용을 받아들일 것인가를 계속 해보셔야 돼요. 연구를 해보시고 또 반복을 해보시고. 그래서 수업 한 번을 했을 때 그런 것들이 한 최소한 다른 어프로치, 그러니까 2개는 나오셔야 된다고 생각하거든요. PPT만 보여줘 그거는 아니에요. 그죠? 자, 그래서 그런 것들을 꼭 기억하시고 그 다음에 이제 인풋이 있었더라면, 레슨은 인풋이에요. 여러분들한테 계속 주입을 제가 이제 설명하는 거죠. 여러분들 실제로 경험할 수 있는 제가 액티비티를 보여드릴 거예요. 그것들이 학생들이 해야 되는 거예요. 아이들은 받아들이고 그거를 해봐야지 그게 진정으로 자기 것이 되는 거죠. 퍼스널라이즈 하셔야 된다는 얘기예요. 그래서 뭐 어떻게 퍼스널라이즈 할지는 이제 여러분들이 액티비티를 이렇게도 해보고 저렇게도 해보고. 그래서 똑같은 수업이 다른 학년에 계속 반복이 되면 사실은 수업의 질이 올라가요. 하지만 이제 저희가 스케줄상 그렇게는 좀 힘들지만 현실적으로 나중에 점점 나아지면 여러분들이 이쪽 반에도 똑같은 걸 해보고 이쪽 반에도 똑같은 걸 해보고 그러면 어떤 게 아이들이 효율적으로 배우더라 이런 노하우들이 생기실 거예요. 그럼 그거를 조금씩 적용을 하시면 되겠습니다. 자, 그냥 마지막 또 제가 중요한 건 목표에 연결이 되어 있는데요. 리뷰. 그래서 오늘 배운 게 가장 어떤 게 중점적이었는지 그것도 역시 아이들한테 어떻게 리뷰를. 자, 오늘은 배웠지 끝 이게 아니라 자, 너네가 배운 걸 실제로 얘기를 해봐. 오늘 뭐 테스트를 보셔야 되고 팝 퀴즈를 보셔야 되고 그것도 여러 가지 다양한 방법으로 해주시면 되겠습니다. 그리고 당연히
여러분들이 오늘 제일 또 포커스 하셔야 될 게 여기 보시면 말이죠. 프렌드 C 사이클 말고도 기록이 없나 봐요. It's the previous page. 자, 제가 지금 한 게 order of the class예요. 지금 어떻게 수업이 진행이 되어야 되는지에 대해서 설명을 해드리고, 자, stating class goal에 대해서도 제가 설명을 해드릴 거고, 또 이제 오늘은 좀 보이는 게 많을 거예요. 비주얼. 저는 조금 이제 아트 선생님이기도 하고 그래서 그런지 비주얼적인 것을 상당히 강조를 하는 편이거든요. 그래서 아이들이 시각적으로 배우는 아이들이 상당히 많아요. 그래서 그런 것들을 어떻게 사용을 하셔야 되는지를 설명드리겠습니다. 오케이? 그래서 여러분들이 그냥 실제로 지금 학생이라고 생각을 하시고 제가 이제 이 모델을 빨리 보여드릴 거예요. 그래서 프레이어부터 시작하고 오늘고 그 다음에 레슨 나가고 하고 이제 액티비티 같은 건 실제로 안 하셔도 돼요. 그냥 자 드리고 시작하겠습니다 하고 끝하고 이렇게 할 겁니다. 따라와 주시면 되겠어요. 오케이? Yes. Alright. Ready? Yes. Alright. Good morning, class. Good morning. How are you today? Good. I think everyone's here, but let me just check Power School, okay? Amber, yes, Xavier, yes, Eileen, Sarah. Here. Okay, I think everyone's here. Okay, good. Let's just start with prayer. Today's turn is, I think, you, right? Yeah. Yes, okay. Pastor Thomas, let's pray. Thanks. Yes. Thank you, Lord, for giving me time to learning, and thank you for giving me opportunity with teachers and students. So give us wisdom and knowledge when we learn, and then after that we can use this knowledge and skill for your learning. We pray in Jesus' name. Amen. All right, thank you for that. Okay, so let me just go over today's plan. Okay, so I'll just write here what we're going to do today. So the first thing that we're going to do is, of course, review. Okay, so last time what did we learn? Line drawing. Yes, we learned about that, right? Line drawing, very good. And the second, we're going to learn something new, which is perspective. Yes. Now, some of you know this word, some of you might not. We'll go over this later, okay? So that's the thing that we're going to do today. So two things, okay? What's the first one? Review line drawing. What's the second one? Perspective. Okay, so this will be new. And I'll write the homework down a little bit later. Alright, so let's review quickly. So, question. Lines. We learned about lines. What can lines be used for? SCTV. We all know. The first one was? Shape. Yeah, oh sorry, yes. Shape. Yes, someone knows, right? Shape. Second one? Color. Contour. And third one is tone. Very good, I think, yes. And then the last one is value, right? Remember value? We can express from light to dark, right? Okay, good job. All right, so let's have a short review quiz, okay? Let me just hand this out today. So 1, 2, 3, 4. Here you go. Can you pass this in the back? Thank you. Thank you. Okay, everyone has the paper? Yes. Remember to write your names, okay? Yeah, just pretend that you're doing it, okay? Because I'm going to collect this later. Don't write this. Okay, so everyone wrote their name? Yes. Okay, I'll give you about 5 minutes to do this, okay? Read the instructions first. First, what do you have to do? Fill in the 3 boxes with 3 different techniques. We learned 6. 3 different techniques, okay? And then you have to write down the techniques that matches, okay, the names. And then number 3 is here, use one of these techniques to show texture. Right? Remember, line can show texture, so that's what you want to do, okay? Give you 5 minutes. Ready? Start, go. Okay, good job. Let's go over the lesson. All right, so now, what was number 1? So anybody has this? Right, what did we use? Okay, very good, Momo. Hatching, yes. So basically, hatching is a method where one line just goes through one way, okay? Yes, Yeah. hatching. And
In extension of that, yes, Sarah, cross-hatching. Cross-hatching. So basically, it's a cross. Right? Cross-hatching. So we just write cross-hatching. Right. And the next one, yes, very good, Amber. Yes, stippling. You know, like dots. We learned about George Seurat, how he used stippling to draw his paintings. Stippling, yes. Now, did anybody get this texture? Yes, cross-hatching, you can use that. Very good, yes. So you can actually make something look like it has texture by making it cross-hatch many times. So even this part looks very smooth, but then this part looks like it has texture, right? Yes. Okay, very good job. So let me just collect that. Yes, thank you. All right. Yeah, you didn't review, did you? I think I have to see you after class. Yes. All right. So very good, class. All right. Now let's review. Let's review. Sorry. Yes. So we're going to learn a new thing, right? What was the new thing that we're going to learn? Perspective. Perspective. Very good. Okay. I think it should work. Right. Great. Okay, so we're going to learn about perspective, especially one-point perspective. Okay. So, yes. Okay. Now we want to do pair work first. So I want you to come up with your own definition first before I tell you the definition. Okay. So use the word below. What is this? Read it, everyone. Vanishing point. What is it again? Vanishing point. Vanishing point. What does vanishing? Disappear. Yes, disappear. Disappeared, right? It's vanishing. It's okay to magic, but I try my best. Okay, so vanishing point. Use this word to give your own definition of one-point perspective. Can we do that right now? Okay, so I'll put you in pairs. You two work together. You two work together. You two work together. Talk with your partners and come up with one definition. Okay, very good. So, yes, my own definition is this. How things appear to get smaller as they get further away. Converging means meeting, okay? Towards a single vanishing point on the horizon line. Okay, so this is what you want to remember, okay? So let's, everyone read together. So repeat after me. How things appear How things to appear get smaller as they get further away. as they get further away. Converging towards a single vanishing point Towards a single vanishing on point the horizon line. on the horizon line. Okay, so let's say that I did this lesson, okay, so, okay, and then I'll show them something like this. I'll teach them about purpose and application. And then, okay, so we are going to do an activity based on this. Things you need. First, what is it? Pen. Pen or pencil. So you can use whatever you have. Eraser, I have it there in the material place. Ruler, you also need a ruler. Did you bring your rulers? Yeah. Yes, okay, you didn't? I have extra, it's okay. Alright, now I want you to complete this handout for me, okay? So let's go over the handout. Okay, here you go, Okay, let's say that you all got it, right? Okay, so let's say that we all did this handout. Okay, we did the activity. I go around checking for any questions, right? I'll tell them how to do this, and then now we will do the final review. Okay. So, all right. So everyone understood what we learned today? Yes. Okay. So let's go and quickly review what we learned. Okay. So I'll show you what we learned today. Hello class. So let's review today's art lesson.
shall we? So today we learned about perspectives, especially one-point perspective. Okay, let's review the terms. First, there's the horizon line. It represents the view's eye level. And then there's the vanishing point. We call it VP, which is like a black hole where everything disappears into. And then there's the orthogonal line. It's a line that you draw from the corner of an object to that vanishing point. So let's draw this on a piece of paper. First, you draw the horizon line, which is your eye level. And on the horizon line, there's the VP, which is the black hole that everything disappears into. Let's say that you were to draw a heart. You connect the corners of the heart to that VP with the orthogonal line, and everything gets smaller and smaller. So, why do we need to study one perspective drawing? Well, it makes drawing look 3D and realistic. Also, you can express space like foreground, middle ground, and background. And lastly, it applies to all areas of art. So single perspective can be used everywhere, from photography or a rough sketch, or drawing a plan for interior design to oil painting and just being creative. So yay, we're done with our lesson. Now you can get some practice through your homework. Goodbye. Okay, so Introducing button. yes, homework. Okay, I just wrote down the homework. So while they're watching this, I have some time to kind of wrap up the class, right? So I wrote down the homework. So Sarah, can you read what the homework is? Do the activity sheet, 60 points. Yes. So Eileen, what's the homework? Do the activity sheet. Yes. Eileen, activity sheet. Okay. All right. Very good. Okay, we have 5 minutes. Let's clean up, everyone. Yeah. Okay. Class dismissed. Thank you. Thank All right. you. Thank you. Thank you. So this is what the order that you want to take. Okay, and I try to give a lot of handouts, a lot of visuals. Even though it's a PowerPoint, it feels different when you just show the slides and you show like a cartoon PowerPoint, right? So you have to figure out different things, okay? All right, so that's it for me. Thank you. Any questions? Any questions about the model? Any questions about my lesson? Yes? How do you come up with the methodology like how do you come up with Oh, well, this PowerPoint, this is actually free. You can go online and then you can make it just like PowerPoint. Yes, and you can just put in like the cartoon characters and you just record over. That's my voice, yes. Right? Yes. Okay. All right, we'll discuss a little bit later. Yes.